It's muted. Fine. Okay. Good afternoon. Good afternoon, sir. Yeah. Okay. Okay. So we were discussing about the drainage system of India, right? In a cursory look, we can see India has like several rivers, blessed with a lot of rivers. Like we have the Ganga, the Indus, the Brahmaputra, and the other rivers of that magnitude and size. Right. So mostly we can see these two rivers as the Himalayan rivers, or what we call as the extra peninsular rivers. And then on the other hand, we have the peninsular rivers. The peninsular rivers itself can be divided into east flowing rivers and west flowing rivers. So those constitutes the two categories of what categorization of rivers as we see in the case of India. And we had seen the origin, how the Himalayan rivers have originated. I discussed that. Basically, we had the multiple river theory. Okay, multiple river theory was the idea where each river, instead of one single river dominating the region of the Himalayan mountains and the plains, we had several of rivers like the Ganga is there, the Indus system is there, the Brahmaputra system is there, and the debate was how these rivers came to be, how they originated, and some of the intriguing factors was the east-west, west-to-east or east-to-west flow of rivers in Himalayan ranges. So different ideas were put forward. We are not supposed to go into the various theories are there. So one theory was the Indo-Brahma theory, which was the Indus Brahma. It was a combined river, a huge river, which is flowing from the Trans-Himalayan ranges till the Indian plains. But then that was rejected, and we see the multiple rivers theory. Obviously, we have, like we see each river originated from the different ranges as the ranges as each of these ranges are raised. Rivers originated from them, and the rivers which were there already before the particular range was raised, they turned out to be the antecedent rivers, which cut across the newly formed range and flows in a way against the slope of the region. So we have a couple of examples for that. We have the Indus, we have the Satluj, we have the Brahmaputra, and most common antecedent rivers we can find in the Himalayan system. And then if you consider range by range, there is rivers which are consequent to one particular range. The Indus, Satluj, Brahmaputra is like antecedent to the entire Himalayan system. So it originates from the Tibetan part, right, which was the earlier part of Eurasia. So that river predates the Himalayan system. Now each range has its consequent rivers and its sequent rivers, antecedent rivers. Now if you look at Ganga originates from main Himalayas, and thus it is consequent to main Himalayas. I'll take it as inner Himalayas, and this one is middle Himalayas, the Himachal part, and then for that the middle Himalayas, the Ganga is basically sequent, okay, antecedent, because it originates from the inner Himalayas and cut across the middle Himalayan part. So antecedent and consequent will depend upon where the where the river originates. Some of true antecedent rivers are these rivers which are entirely antecedent to the entire Himalayan range. So what we can say is that Himalayan system, is it a perfect waterway? Is it a good waterway? It's a waterway, Himalayan system.
Himalayan system is not much of a water debate. It is a water debate to some extent, but then to other some extent, it is not much of a water debate. There are because several antecedent rivers. In fact, most of the rivers of the Himalaya originates from the Himalayan ranges only, of the different different ranges. So it's not a perfect water debate. In several parts, we have passes and gorges, which allows the rivers from higher reaches or upper elevations to get through the middle ranges. So it is not a perfect water range. So that is something we can know. We can write a few things about the Himalayan drainage as such. We have seen the origin of Himalayan drainage. We can then the Himalayan drainage, the rivers of Himalaya. We know a few things like it is the perennial rivers, right? They are long course rivers which have a long course is one factor. They have features like meandering, right? And perennial is based on the function of melting of snow melt. So few characteristics are there. Just so that we can get a flow on that. Okay. The Himalayan drainage mainly includes the Ganga, the Indus, and the Brahmaputra river basins. The Ganga, the Indus, and the Brahmaputra river basins. Since these are fed by both, by melting of snow, and precipitation, the rivers attains a perennial nature, perennial flow. As for the different landforms that is associated, these rivers pass through the Jain gorges. Carved out by erosional activity. Erosional activity carried on simultaneously with the upliftment of the Himalayas. Thus, many of the rivers achieve many of the rivers have antecedent course of flow. Besides deep gorges, these rivers also form deep gorges. Besides deep gorges, these rivers also form V-shaped valleys. Rapids and waterfalls in their mountainous reaches. While entering the plains, they display a strong meandering tendency. And forms depositional features like flat valleys, oxbow lakes, floodplains, braided channels, and deltas near the river mouth.
deltas near the river mouth. Okay, so a couple of things we can look at. Floodplains, we know what is floodplains. There's a river is flowing, and to either side there will be flooding happening. Due to the flooding activity, there will be deposition of soil happening. In fact, that's the reason why the entire Ganges plain has been created in that way only. Right. So that is one factor. Now, since these rivers are flowing, they are not on the plains. They does not have much of what gradient. So there's a very small gradient because we know like about 270 meters is all the height of Indo-Gangetic plain. Altitude, right? So it's and because this 270 meter would be like from Delhi to Ganga, Delhi to the Bengal basin. This would be the total change in altitude. So the gradient is very low gradient is there if at all. So the rivers will be flowing with very slow velocity compared to the Himalayan reaches. Vis-a-vis the Himalayan reaches. Himalayan reaches, the rivers will be flowing in very rapid speed. But since these rivers are also carrying a lot of sediments. Since they are coming from the Himalayan, they are very high sediment load. On the one hand, the velocity is low. The other hand, the sediment load is very high. So they does not flow in a straight path. In fact, we have studied in the channel morphology part of geomorphology how a river changes from straight path to sinuous path to meandering path. So since in the plains, the velocity is low, the rivers cannot flow with high. Rivers are also not flowing with very high speed. So they are changing their channel patterns, channel shape from straight to meandering path. So you will have rivers flowing like this way. So this kind of a path can only be seen in the Indian plains, not in the peninsular part, because there the situation is different. Rivers have less sediment, more velocity with respect to the flow of water, and also meandering is only possible when it is an alluvial plain. Suppose it is flowing through a rocky structure, the meandering will be limited. I mean, sometimes it can happen, it does happen in some regions, but the intensity will be limited because meandering, after all, how meandering is happening? Meandering is a function of erosion as well as deposition. Okay, when the water flows like this part will be eroded and here will be deposition happening. And that's how the meandering thing is happening. So water is flowing. On one side, there will be erosion and the other side, there will be deposition. So this would leading to the causation of meandering of a river, which you would have studied in the channel morphology. So here, erosion needs to happen, deposition needs to happen. In the case of Himalayan rivers, both this can happen because erosion is easy because it is alluvial plains which are easy to be eroded. Deposition is happening because of high sediment load. So meandering becomes a very common factor, common scene in the Gangetic plains. Now, another concept would be the creation of Oxbow lakes. Okay, so a river would have been flowing like this, and sometimes it will achieve a straighter path in some conditions, maybe during a flood or something like that. So this part would be cut off from the main river. Henceforth, the river will be flowing like this. So this part, which is cut off, would be called as the Oxbow Lake. So this would be a wetland region. We get to see like here again, Koray wetlands was added to the Ramsar lake from the Uttar Pradesh, Bihar region. Most of them were Oxbow lakes because these are Oxbow lakes are lakes found in old floodplains of the river. River in the old floodplains lakes which was earlier a meandering path. A meandering path of river got dismembered and river
shifted to another course, that would have led to the creation of Oxbow Lake. So Oxbow Lake is also we know. Now another factor, one more factor is that is braided channels. Now sometimes the sediment load is so high, the rivers will be flowing whatever, maybe in a meandering path, maybe in a sinus path. So sometimes the river deposits the sediment on the river course itself. Large amount of sediments would get deposited, maybe as an island and things like that. So the river will get bifurcated into two parts. This is braided channel. Okay. Within a single channel, there would be multiple channels. So if you take, for example, this would be best seen in the case of Brahmaputra. You can say take the case of island of Majuli. So Majuli is a kind of a riverine island which has achieved some kind of permanency. It's not permanent; it will be taken away, but then it is remaining in one position. So that leads to what? Island and Nadukolondu, river cannot flow continuously, and river appears to be braided. So that is braided river, and obviously delta will be knowing. If you look at the West Bengal region, you can see the West Bengal Brahmaputra. Sorry, the Bangladesh West Bengal region is entirely made up of deltas, where different kind of deltas are there. Arcuate delta, lobate delta. We studied all these things, so I'm not going into that. Deltas could also be formed by Himalayan drainage. Fine. So three characteristics of Himalayan drainage can be kept in mind. Okay, so maybe the questions could be about the drainage system as such, the Himalayan drainage system as such, about the peninsular drainage system as such, about the origin of the two systems, and also there could be a comparison between these two systems. In any case, we have to know that as far as water is concerned, we'll take that in the resource geography. Water availability, resource geography. Okay, so then we'll move into what the peninsular drainage system. Now, peninsular drainage is different from the Himalayan system. We'll see the characteristics of few first. First of all, what you call as they are what very old rivers. That's one fact. Himalayan rivers have been formed after the formation of Himalayan system, mountain ranges mostly. But these are very old graded rivers. Now we know what is grade. Grade is stage of erosion where what our Davis was talking about, that initially the hills were there. So these hills will be eroded and rivers will be achieving graded stage. So this is the graded stage where there is where the river channel continuous rugged. So that's graded channel. So the rivers of the peninsular part are somewhat like that. Especially if you look at the eastern peninsula. You look at the eastern peninsular part, the mountains are not so lofty in that side, and the river is gradually flowing into the plateau region and then to the plains, the eastern coastal plains. The opposite is the case with Himalaya. Himalaya നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വലിയ mountains നിന്ന് ഭയങ്കര rapid ആയിട്ട് flow ചെയ്യുന്ന flows ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. So other characteristics include what you call as slow, short and straighter paths. Okay, so again, as I said, in the Himalayan rivers, we mostly see phenomena like meandering happening because of the various reasons that I've said. But in this case of peninsular rivers, that is limited because peninsular rivers are flowing through rocky channels or rocky riverbeds. The riverbed is rocky in nature, so the erosions would be limited, meandering and other phenomena would also be are limited. Now, as we said, like there are two kind of factors can be general slope also can be seen. Slope we have discussed already. Slope can be classified into different groups. One on the central highland region, the slope is towards in a northeasterly direction. It is flowing towards the Himalayan base. In the Deccan Plateau region, you see the slope towards eastern part.
eastern and southeastern part. Southern and eastern elements are there. Now, on the other hand, there are west flowing rivers where the slope is towards the west. So these three kind of what slopes can also be seen in the case of peninsular rivers. So there is several short rivers, small rivers are there, especially along the western margins. Several short and swift rivers can be seen. Similarly, very low delta formation on the western side and delta peak nature in the eastern side. So these are some of the characteristics that we can see in the case of peninsular rivers. Okay, now as far as the origin of peninsula is concerned, peninsular rivers are concerned, the peninsula, the current peninsula, is only about the half of the original peninsula. So with the they said that Western Ghats formed somewhat the central position of or the Western Ghats, which is not this much high, but the part of Western Ghats which are Western Ghats uplands, you can call, that formed this almost central part of peninsular India. Okay, and the rivers were flowing. They are all there with water debate, and the rivers were flowing to the east and to the west in both cases. Okay, so when the India broke away and the faulting and subsidence happened in this part, in the eastern coast. Okay, that resulted into changes in the flow of rivers here. On the first chart, you see western rivers got shortened and the rivers become swifter because the height of the Himalayas, the gradient difference has increased. On the one hand, Western Ghats became more steeper on the western side, and also because the land has subsided. Subsidence of land led to that. This has led to what? This has led to changes in the Western Ghats. Similarly, the rejuvenation of rift valleys led to the emergence of what? The Narmada and Tapi rivers flowing in the westward direction. So that's this way. There has been few modifications, or we can say modification mostly, because the rivers were flowing in that direction for long in the peninsular part, but with the faulting of the western margin, that's the western coastline as you see today. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ അറേബ്യൻ സീയുടെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നോർമലി നമ്മൾ ഓഷ്യനോഗ്രഫി പഠിക്കുമ്പോൾ വോഡിക്കോളാസ് കോണ്ടിനെന്റൽ ഷെൽഫിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാറുണ്ട്. And normally large continental shelves are found in regions where either plate tectonics activities are happening or where large rivers are draining. Okay, so we see like the cases of the Dor Bank, the Newfoundland Bank, etc. In the case of India, conspicuously enough, we have this Arabian Sea, which is a very vast shelf. Why? And the reason is because the shelf is wider, because there the land has subsided. Land subsidence has led to that wide continental shelf. I think continental shelf would have been a smaller one. So that's again what a proof for the subsidence theory of Western Ghats. Okay, so we'll write a few points about the peninsular river system. First, we'll start with a few characteristics of the peninsular river system. Couple of characteristics. The major river systems in the peninsular drainage are constituted by the Mahanadi, the Godavari, the Krishna, and the Kaveri rivers. Most of the major rivers of the peninsula, except Narmada and Tapi,
flows in a west to east direction. West to east direction. The rivers of the peninsular plateau are mostly mature rivers with broad, largely graded, shallow valleys. So graded rivers are പ്രധാന point. Rivers have reached the graded stage, and thus the valleys are shallow. When the rivers are in the young stage, there will be V-shaped valley, there will be gorges, things like that. In the case of peninsular rivers, it's mostly in the last stage of cycle of erosion. So you will see mostly shallow valleys with grade, the achievement of grade. The peninsular rivers have a fixed course. Peninsular rivers have a fixed course and general absence of meandering of the river. This is due to the rocky. This is due to the rocky bed of the peninsular rivers, unlike the alluvial bed of Himalayan rivers. Okay, and a couple of words about the origin of these two river systems, this peninsular river system. According to the most popular view of origin of peninsular rivers, origin of Himalayan rivers is very ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. Peninsula could be asked, so we have to just read it in a brief manner. So that's what we are doing here. According to the most popular view of existing peninsular drainage, okay. According to the most popular view of peninsular drainage, the existing peninsula is just the remaining half of a larger landmass, which was part of the Gondwana land. In that landmass, the Western Ghats uplands were located somewhere near the central part, behaving as a water divide. Between the east flowing and west flowing rivers. The size of the landmass was reduced as India broke away from the Gondwana land. India broke away from the Gondwana land, and shortening of course was experienced by the west flowing rivers. Another episode in the Quaternary period.
of faulting and subsidence of land, lying to the west of Western Ghats, gave final shape to the west flowing rivers. Which ultimately occurred a short and swift course. Example, Mandovi River is there in Goa, Periyar is there in Kerala, Bharatapuzha is in Kerala. So several such rivers are there, which are this short and swift course in the western side. However, eastern rivers had greater continuity. However, the eastern rivers had, or in the east flowing rivers had greater continuity, due to which they are now reaching a stage of reaching a mature stage of evolution. Reaching a mature stage of evolution. However, a part of the peninsular rivers is flowing in a westerly direction, despite its origin in the eastern part of peninsula. And against the natural slope, that is in Narmada and Tapi rivers. Such a flow is due to the formation of Rift Valley. Such a flow is due to the formation of Rift valleys of Narmada and Tapi, which originally occurred in Gondwana period. But experienced a rejuvenation in tertiary and quaternary period. So it is since the tertiary and quaternary period, these rivers have started flowing to the west with the rejuvenation of the fault line. Okay. ഇപ്പൊ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് എഴുതാം. Then a couple of things we can look into is the difference between the peninsular rivers and the Himalayan drainage. Okay. So a couple of points we have already made a difference. Like one difference is the place of origin. So we can create a table to listen to both. That's a significant area from the request you could be asking questions. So place of origin, we know, like what Himalaya and the peninsula and central highland. So second one is central highland, which is flowing to the, this is part of the peninsula itself, it is flowing to the Gajri plain. Then you can see the nature of flow. One is the Himalayan is perennial, and this one is non-perennial. You know that. Type of drainage, that is something we have to discuss. Type of drainage. Here, mostly the rivers are flowing antecedent and consequent. Both kind of drainage pattern is there.
With respect to peninsula, it's mostly consequent drainage. In few places, you can see superimposed drainage structure. For example, the Subarnarega. Subarnarega River, found in Odisha, has this superimposed one where the river is having the nature of an older landform, and it is not having the nature of landform through which it is currently flowing. So it is flowing through a landform here, but this flow is according to the characteristics of this underlying landform. So that is superimposed. So again, geomorphology പഠിച്ചാണ്. Nature of river course that we have seen, again long courses. The other one is short courses. Long course through rugged and diverse terrain. Diverse terrain, you can see mountain and plains itself is diverse enough. We can look into what the case of meandering. Then nature of river course, if you look at again, in the case of peninsula, it is straight, small, and fixed courses, no meandering. Okay. Then another one is the age of the rivers. Peninsula, Himalayan one is much younger rivers, very young rivers, which are originated only after the tertiary period. But if you look at the age of peninsular rivers, very old rivers originated back during the formation of the the peninsula itself, like which is like 1 or 2 billion years ago itself. Like then you have the mouth of this river, which is characterized by delta formation, large delta formation. In the case of the peninsular rivers, eastern rivers have delta formation, and the western rivers have more of lagoons and backwaters as their characteristic feature. So these are a couple of points. You have more and more points can be made, so that need to be done. Like for example, channel morphology type, channel type you can mention. Right. Bottom topography can be mentioned. Bottom topography of the river consists mostly of the rocky structure in the case of peninsula, and here it is alluvial soil. And another main thing is the river regimes that I would like to add here. The concept of river regime. What is river regime? River regime refers to the manner in which water, or the drainage pattern, drainage of water, how much water is flowing through the river at different points of time in a year. Okay, so we can draw the graph for that from Jan to December, June, and October. So this type of a picture would be what representing the river regime. In all the given months or in the seasons, how much of water is flowing, and what time water is flowing more, and what time water is flowing less. So these kind of things. So if you look at the peninsular rivers, you can mostly see there's a sudden peak in June, which comes down by June and then again very low flow. But on the other hand, if you look at this would be a peninsular river. So if you, on the other hand, if you look at some of the rivers of Himalayan part, like Jhelum, you see in the June, January, October part, the flow will be less, and the flow will be higher in the months of December, January, and mostly more than December. You can see in the month of January, February, March, the summer season. Okay, so these are the idea of river regime. In peninsular part, there is an exception of Kaveri River, which has moderate flow, and the flow increases in the December, January period. So the months in which rivers are achieving high, high water supply or water flow is basically the idea of drainage basin. So if you look at the Gangetic plains like that, the Gangetic river like Ganga,
this would be one would be having twin peaks, and always the supply of water would be higher. There would be higher in the June October period, and a one would be there in the June period. January period there will be one, and then also in July and June. So overall, the water supply would be higher. So now, if you look into the reasons, if you look at the Peninsula River, there is only water supply during the monsoon period. Monsoon, the period in which rainfall is happening. After the monsoon, the flow decreases rapidly. Now, if you look at this was Jalam, right? Okay. Jalam, in the case of Jalam, it's January and December 1. This is where the ice melt is happening. Melting of ice. Monsoon is very low. Monsoon rainfall is very limited. And also you can see the case of December. Why? Because it is western disturbance. Western disturbances causes rainfall, and ice melt causes water to fall. So those are the two factors. Now, if you look at Kaveri, river like Kaveri, southwest monsoon is kind of absent, not very prominent, and this is the northeast monsoon that is causing high rainfall for Kaveri river. Now, if you look at the case of Ganga river, this is ice melt happening in the summer season, January, February, March, April, especially March, April, those time ice melt is happening. So there would be more water. Similarly, this is the monsoon period, high rainfall. So basically, you can see these are perennial rivers. All along the seasons, you will have enough water supply in the river. Okay, that is the fact about the river systems of the peninsula and Himalaya. And normally we say the perennial rivers are found in the Himalayan part, and the non-perennial rivers, which are scarce of water, water scarcity of high magnitude in summer season, are found in the peninsular part. Right. Now there is one more thing that we have to look at, that is the drainage pattern. Couple of things about the drainage pattern of peninsula can also be peninsula, not just peninsula, but India's entire. There are different types of pattern. What is drainage pattern? എന്താണ് drainage pattern ഒന്ന് പറയാമോ? Drainage pattern is there, drainage system is there. What is drainage pattern? Sorry, dendritic, radial, and the pattern. Yeah. But what's the difference? What's the difference? How can you define drainage pattern? That is in fact drainage pattern. Drainage system or consequent rivers, subsequent rivers, things like that. In relation to the the relief we are defining drainage system. How can you define drainage pattern? Now, drainage pattern is simple. Drainage pattern refers to the geometrical shape that rivers are making on the land, on the landscape. So the some would be used as like, there would be dendritic, which is like tree-like, tree branches like. There would be trellis, which is like more of a right angle like. Then there is rectangular pattern, which is more rectangular. And there is things like radial pattern, from where in radial pattern the rivers flow to the outside from a central point, that is radial pattern. So different type of patterns are made by the river on the ground, and that is what drainage pattern. Okay. Or just like that, so we have to just look at a couple of the main drainage pattern that are found in India. That has been also drainage pattern via drainage system. That can be a question in geomorphology also. Similarly, in Indian case also. Right. So drainage pattern. Drainage pattern refers to geometrical arrangement of rivers with respect to themselves and their tributaries. Okay. Drainage pattern refers to geometrical arrangement of rivers with respect to themselves and their tributaries. The development of drainage pattern is
closely associated with the development of drainage pattern is closely associated with the arrangement and the lithology of the rocks, lithology of the rocks of the region through which it flows. Okay, now we'll start with trellis pattern. This pattern you can see, like the river is flowing like this. Rivers are mostly joining the hilly region. The two hilly regions are there. So the rivers are mostly joining the river at almost right angles. So this would be a pattern of the rivers that you are found here. So if you have a hill here, so you have a mountainous region. The river is flowing through here. So the rivers would be coming down a steep slope. So trellis pattern are one factor is that in case of trellis pattern, you would see rivers joining at right angles to the mainstream. The tributaries will be joining the mainstream at about right angles. And the reason why is that there is a very steep slope, steep gradient, and less chance of meandering or shifting of course. So very rapid flow of water, and it just follows the the slope, direction, and mostly the river will be so coming down from a hill, it will be coming and hitting the riverbed or the main channel straight. So you will get right angle channels and tributaries. So that is a trellis pattern mostly found in where the Himalayan reaches the Himalayan part of the rivers, where from each range is there. So like say middle Himalayas, two middle Himalayas are there. So maybe mini Himalayas and inner Himalayas are there. So from that ranges, the water is coming rushing down, and it is joining the river. What is the main river in a right angle pattern. Now the second one is dendritic drainage. Dendritic drainage pattern. Here a mainstream would be there. Mainstream would be flowing, and the tributaries would be joining the mainstream at different angles, but not right angles. In a smaller angles, it would be joining. So, and these would be having again further tributaries. Okay, so the main channel is there, and the main channel is joined by several tributaries. So this would be what a tree-like pattern. A tree-like pattern is formed in areas of found in the areas of gentle slope and soft lithology. So here the slope is very low, very less. The gradient is less. So the rivers would be, moving their courses here and there. So it will not be flowing. The rivers was a very straight path when the gradient is very high and the water is flowing at high speed. Jesse they comes to the plain region, the speed will be reduced. The wind will, the river will be flowing according to the different factors that is there. So when the speed reduces to conserve momentum, it will like shift in the meandering courses, or when especially in the alluvial plains when they have high erosive capacity because it's not rocky, they will change their locations, and it will be highly dependent upon the local conditions there. So soft lithology and gentle slope is the two reasons why tree-like pattern are achieved or seen in the what mainly in the peninsula, in the Indo-Gangetic plains, is found in the Indo-Gangetic plains. So look at the pictures of the tributaries and main river of Ganga. That's the best example. And also the coastal plains of peninsula. In these two cases, the rivers would be joining at
in a lower angle and would be having a tree-like structure. Now you have rectangular pattern, drainage pattern. Rectangular drainage pattern is different from the trellis pattern, where in trellis it is almost right angle. In rectangular pattern, what is most almost right angle, more perpendicular angle than the trellis one. The river will be flowing, and these rivers will be joining it at right angles. So this is mostly a feature of Rift Valley region. Okay, it is joining at the Rift Valley region. So you take the example of what? Again, Narmada River, Tapi River. In these parts, some of the Mahanadi parts, these rivers will be joining at right angles because it is flowing to the Rift Valley, and the rivers will be coming from that block mountain, say Vindhya or Satpura, and flowing right into the river at a right angle. So this will also be a shorter rivers. Now you have radial drainage. These are the main three drainage patterns we have to remember in India's case, but just mention a couple of more. Fourth one is the radial drainage pattern. So there will be drainage pattern. There will be a center portion which is higher, should be of higher elevation, and the river will be flowing from all direction. From this high altitude place, water would be flowing towards all direction. A two basic example is Vindhyas. From Vindhyas, the rivers are flowing in all directions, to the east, to the west, to the south, and to the north. If you look at rivers like Chambal Banas is flowing towards that direction. Son is rivers flowing towards the eastern direction. Some of the rivers, tributaries of the Narmada, is flowing towards the south. So here, drainage pattern, radial drainage pattern, or it's also known as centrifugal pattern. Okay, so just right, rivers originate from a common source and move in all direction. These are mostly found in isolated hills, block mountains, plateaus, volcanic mountains, etc. So one single peak is there, and from that peak, the river is flowing into all direction. So in the case of India, Amarkantak Plateau is the best example. Amarkantak is part of India and Satpura Range. Amarkantak Plateau is the most important one, from where the rivers like Narmada and Son is originating. Similarly, the Kathiawar region is one example. Similarly, Andaman Nicobar, and within Andaman Nicobar, we have a central part has the highest range. It's a hilly part is there. From that hilly part, the rivers are flowing towards both directions. Another one is the fourth one, then fifth one is parallel ranges. And the best example is the Western Ghats part. So from the Western Ghats, rivers are flowing almost in parallel angles. Like whatever rivers are there, there is not much of shifting of courses there. It flows down from the hill region, and as the plains are reached, without much of meandering or moving around, it reaches to the ocean because it's very short. It's a very short course and high velocity of water flow. Because of that, you have this parallel drainage pattern. That is the reverse density. Where if you look at the rivers like Ganga, after flowing to North India and coming down to West Bengal, and then one part Hooghly will be going down, then it goes to West Bengal, then it is going in as several individual what you call as the distributaries.
So that is dendritic. Earlier, the branching was seen in the from the source region, from the upper reaches of the river. Now the branching is happening in the lower reaches of the river. That is the reverse dendritic pattern. So Hooghly is the best example. Hooghly in India, Hooghly is a distributor of Ganga because there is a lot of sediment and the ability of the water to flow is less because velocity is less because of the low gradient. ചെരിവ് കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് വാട്ടർ ഫ്ലോ സ്പീഡ് കുറയുന്നു പക്ഷെ ഒത്തിരി സെഡിമെന്റ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്താണ് വാട്ടർ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ടു ഗെറ്റ് distributed into the flow will start get distributed into small distributaries, and that's how it's happening. So that is reverse dendritic pattern. So the best example is delta regions. This can be seen in the case of even in the case of Godavari, Krishna. If you look at the mouth part of the river would be branching into different units, distributaries. Okay. So അത്രയും കാര്യങ്ങൾ we can remember with respect to ബാക്കി like insequent and the antecedent and consequent are basically പഠിച്ച അത്രയും കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ. That is simple. So ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ can be remembered about the drainage pattern in India. As to water supply, that comes under the resource part. So we take up in the next module. അടുത്ത module water നമുക്ക് എടുക്കാം, water availability, water stress, those kind of things. Okay. Now the next thing we have is the monsoon climate, right? That's a very important portion. We'll take up that. Okay, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. വെനീസ് പാറ്റേൺ പഠിക്കുക, ഒറിജിൻ പഠിക്കുക, ഡിഫറെന്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പഠിക്കുക, ലൊക്കേഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. പിന്നെ ഈ റിവേഴ്സ് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഗംഗ റിവർ ആണെങ്കിൽ, ബ്രഹ്മപുത്ര റിവർ ആണെങ്കിൽ അതിനെ കുറച്ച് ട്രിബ്യൂട്ടറീസ്, ദി ഒറിജിൻ area. Okay, so that needs to be done, which is the factual information, which is like reverse, and there details needs to be known. Say the source region, tributaries, drainage pattern and drainage system. It's other factors. It's socio-economic significance. Obviously, questions are going to be from the human geography part. So maybe you can ask about the Ganga pollution. So in Ganga pollution, it's more about the human aspects of it and how the pollution is happening. So it's very dynamic. So current affairs part needs to be addressed. Like maybe if you look at another topic is interlinking of rivers, which we will take in resource geography. So interlinking of rivers and what's their efficacy, analysis of interlinking of rivers. So those kind of what do you call a dynamic part would be certainly very important with respect to rivers and the resource, that is water resource. So other than what combine okay, we'll see that in research. The next portion that we have is monsoon climate. Monsoon climatology അതിൽ എടുത്തായിരുന്നു. Introduction something. Okay. എന്തൊരു കാര്യങ്ങൾ എടുത്തായിരുന്നു മൺസൂണിനകത്ത്? if you look at Madan Julian circulation, Indian Ocean dipole, ഇതിലെടുത്തായിരുന്നു. Okay, very good. So again, ഞാൻ എടുക്കാനുള്ള പ്ലാനിലാണ് വന്നത്. ഇപ്പൊ ക്ലാസ് എടുത്തോണ്ടപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഓർത്തത് മേ ബി അത് അവിടെ എടുത്തു കാണുമല്ലോ എന്നുള്ള പോർഷൻ. Let's see, like western disturbance, rainfall pattern in India എടുത്തിട്ട് കാണത്തില്ല. Western disturbance എടുത്തായിരുന്നു. Okay, western disturbance എടുത്തു. പരിപാടി ക്ലാസ് പെട്ടെന്ന് കഴിയാം. Okay. Let's see.
ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇനി കാണാനുള്ള ഒരു പോർഷൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സോയിലിന്റെ പോർഷൻ ആണുള്ളത്. Tropical cyclones കാര്യം പഠിപ്പിച്ചായിരുന്നു. Obviously the theoretical part of type cyclones would have been taken. അതിന്റെ what do you call us, അതിന്റെ ഇന്ത്യൻ പാറ്റേൺസ് എടുത്തായിരുന്നു. Climatic regions now we have to see. I think that would not have been taken. Okay. Soil types and their distribution എടുത്തിട്ടാണ്. സോയിൽ പഠിപ്പിച്ചായിരുന്നോ? ബയോജോഗ്രഫി പഠിപ്പിച്ചു, സോയിൽ പഠിപ്പിച്ചു, ഇന്ത്യൻ സോയിൽ പഠിപ്പിച്ചോ? ബയോജോഗ്രഫി പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? സോറി, that's up to me. Okay. ട്രോപ്പിക്കൽ സൈക്ലോണിന്റെ കാര്യം നോക്കി, സൈക്ലോൺ സീസൺസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആ കാര്യം നോക്കിയോ? ഹലോ സർ, സൈക്ലോൺ എടുത്തായിട്ടാണ് ഓർക്കുന്നത്. അതൊന്ന് റിവൈസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെറിയ ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. സൈക്ലോൺസിന്റെ കാര്യത്തിലോ? അത് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്, അതൊന്നുകൂടി ചെയ്യാമെന്ന് ചോദിച്ചത്. സൈക്ലോണിന്റെ കാര്യം ഞാൻ പറയാം, അത് കുഴപ്പമുള്ള കാര്യമില്ല. അതിനകത്ത് ഇന്ത്യൻ പോർഷൻ കൂടെ കവർ ചെയ്തെന്നാണല്ലേ? ഓക്കെ, മിലും യെസ് എന്ന് പറഞ്ഞു. സോ ഐ തിങ്ക് ഇന്ത്യൻ പോർഷൻ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൃത്യമായിട്ട് ചോദിച്ചു ഏതൊക്കെ എടുത്തു, മറ്റേതൊന്നും എടുത്തില്ലെന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, ഫൈൻ. Then എന്തോ ഇന്ത്യയുടെ സൈക്ലോൺ സീസൺ എടുത്തിട്ടില്ല. അത് ആക്ച്വലി കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുള്ളൂ. നമുക്ക് ലേറ്റ് ഒക്ടോബർ നവംബർ സീസണാണ് ഇന്ത്യയുടെ സൈക്ലോൺ സീസൺ വരുന്നത്. അപ്പൊ അതും കൂടി എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ. അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ലെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. സർ, ഇന്ത്യൻ ക്ലൈമറ്റിനെ കുറിച്ച് മാം മെൻഷൻ ചെയ്തപ്പോൾ അത് മെൻഷൻ ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ജസ്റ്റ്. അപ്പൊ അത് ഓൺലൈനിൽ കിട്ടിയായിരുന്നു എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. ക്ലാസ്സുകളിൽ ഒരു ദിവസത്തേതിൽ മാം അത് മെൻഷൻ ചെയ്തിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ വിന്റർ സീസണെ കുറിച്ച് മെൻഷൻ ചെയ്ത്. സൈക്ലോണിക് സീസൺ ഏതാന്നുള്ളത് പറഞ്ഞല്ലോ. നമുക്ക് രണ്ട് ലേറ്റ് റിട്രീറ്റിംഗ് മൺസൂണിന്റെ പീരീഡിൽ സൈക്ലോൺസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ക്ലാസ്സിൽ പോയിരുന്നു. ബാക്കിയുള്ള സൈക്ലോണിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം സെയിം ആണല്ലോ, ട്രോപ്പിക്കൽ സൈക്ലോൺ. ഇല്ല, എനിക്ക് അത്രേ ഉള്ളൂ. റിട്രീറ്റിംഗ് സീസണിൽ ഒരു 2 പീക്ക് വരുന്നുണ്ട് സൈക്ലോണജനസിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് ഈസ്റ്റേൺ കോസ്റ്റിൽ. അത്ര ഒരു കാര്യം എൻ്റെ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ എനിക്ക് അത് സൈക്ലോൺ എടുത്ത സ്ഥിതിക്ക് അത് കവർ ചെയ്തായിരിക്കും ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തായിരുന്നു. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൺഫേം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ്. അപ്പൊ അത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. വെസ്റ്റേൺ ഡിസ്റ്റർബൻസ് എടുത്തായിരുന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്? ഇന്ത്യൻ ക്ലൈമറ്റ് മാം മെൻഷൻ ചെയ്ത് പോയ സമയത്ത് അത് മെൻഷൻ ചെയ്ത് പോയിരുന്നു. അതിന്റെ പ്രോസസ്സും അതിന്റെ ഒരു ടൈം പീരീഡ്സും എല്ലാം മെൻഷൻ ചെയ്തു, ലൈക്ക് ഏതൊക്കെ സമയത്താണ് വരുന്നത്? യെസ് സർ. ലൈക്ക് മെഡിറ്ററേനിയൻ റീജിയനിൽ നിന്ന് വരുന്ന വിൻഡ് സിസ്റ്റം ആണ് വെസ്റ്റേൺ ഡിസ്റ്റർബൻസസ് കോസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അത് ഇന്ത്യയിലെ നോർത്ത് വെസ്റ്റേൺ പാർട്ട് റെയിൻഫോൾ ഉണ്ടാക്കാം, അല്ലെ രാജസ്ഥാൻ റീജിയൻസിൽ ഫ്ലാഷ് ഫ്ലഡ്സ്, അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ പോയിരുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ സ്ട്രക്ചറൽ റിലീഫ് കഴിഞ്ഞു, ഡ്രെയിനേജ് ആൻഡ് വാട്ടർ ഷെഡ് കഴിഞ്ഞു, ജിയോഗ്രാഫിക് റീജിയൻ കഴിഞ്ഞു, കഴിഞ്ഞു. റെയിൻഫെൽ പാറ്റേൺസും എൻ്റെ കഴിഞ്ഞല്ലേ? ലൈക്ക് ഒരു ടെമ്പോറൽ കാര്യങ്ങൾ, അത് മൺസൂൺ തന്നെ എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണ്. റെയിൻഫോൾ ഇസ് മോസ്റ്റ്ലി കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഇൻ, എല്ലാവരും നോക്കണേ, ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ. അപ്പോൾ റെയിൻഫോൾ പാറ്റേൺ ഇസ് മോസ്റ്റ്ലി കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഇൻ ദി മൺസൂണൽ പീരീഡ്, വെയർ ബൈ ടെമ്പോറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതാണ്. പിന്നെ വെസ്റ്റേൺ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഒരു ഫിനോമിന ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് വിന്റർ റെയിൻഫോൾ നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ പാർട്ടിലൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അത്രയും ഒരു ആവറേജിന് ശേഷം ആ ഒരു ഇന്ത്യൻ മാപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ, റെയിൻഫോൾ മാപ്പ് ഓഫ് ഇന്ത്യ, ഏതൊക്കെ റീജിയനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റെയിൻഫോൾ കിട്ടുന്നത്,
അതിന്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ, എസ്പെഷ്യലി മൺസൂൺ റെയിൻഫോൾ ചിലയിടത്ത് കൂടുതലാകാനും ചിലയിടത്ത് കുറവാകാനുള്ള റീസൺസ് അതൊക്കെ നോക്കിയാൽ, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ പാർട്ടിൽ എന്തുകൊണ്ട് കൂടുതൽ വരുന്നു, വെസ്റ്റേൺ ഗട്ട്സ് റീജിയൻസിൽ എന്തുകൊണ്ട് കുറവ് വരുന്നു, അല്ല ഇഷ്ടംപോലെ റെയിൻഫോൾ വരുന്നു, അതിനിടയ്ക്ക് പെനിൻസുലർ പ്ലേറ്റ്യൂവിൽ റെയിൻഫോൾ വളരെ കുറയാനുള്ള ഒരു കാരണങ്ങൾ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഡീൽ ചെയ്തോണം. സാർ വോയിസ് സാർ മ്യൂട്ടാണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ കേൾക്കാം അല്ലേ? Yes, sir. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യം നമ്മുടെ ആ റെയിൻഫോൾ പാറ്റേൺ അത് എടുത്തു കാണേണ്ടതാണ്. ജസ്റ്റ് ടു കൺഫേം ദാറ്റ് മൺസൂണിന്റെ അകത്ത് വരുമ്പോഴത്തേനും മൺസൂണും വെസ്റ്റേൺ ഡിസ്റ്റർബൻസും കൂടിയാണ് നമ്മുടെ റെയിൻഫോൾ വരുന്നത്, അത് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ മൺസൂണിന്റെ അകത്ത് തന്നെ അതിന്റെ ഒരു റീജിയണൽ സ്പ്രെഡ്, രണ്ട് ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ട്, അറേബ്യൻ സീ ബ്രാഞ്ചും ബേ ഓഫ് ബംഗാൾ ബ്രാഞ്ചും ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഓരോ റീജിയനിലോട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സ്പ്രെഡ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നത്, ഒരു കാര്യം അത്. രണ്ട്, അതിന്റെ ടെമ്പോറൽ സ്പ്രെഡ്, ലൈക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ എൽനിനോയും ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യൻ ഡൈപോളും മദർ ജൂലിയൻ സർക്കുലേഷനും ഒക്കെ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് റെയിൻഫോൾ ടെമ്പോറലി വേരിയേഷൻ വരുന്നത്, അത്ര രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എടുത്തായിരുന്നു. ആരാ പറയുന്നത്? എടുത്തു കാണേണ്ടതാണ്. ബിക്കോസ് മൺസൂൺ എടുക്കുമ്പോഴാണ് നോർമലി അതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് എടുക്കുന്നത്. അറിയില്ലേ? മിലു എന്ത് പറയുന്നു? മിലു പറയാവോ? സർ ഓഡിയോ ഒന്ന് കട്ടായി പോയി, ഒന്നുകൂടി പറയാമോ? ഓഡിയോ കട്ടായോ? ആ, ഞാൻ നോക്കി. ഇപ്പൊ കേൾക്കാൻ അല്ലേ? എന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഓഡിയോ കട്ടായി. ഓക്കെ, മിലു ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ മിലുനാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി അറിയാലോ എന്തൊക്കെയാ വരുന്നതെന്നുള്ളത്. ആ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പാറ്റേൺ ഓഫ് റെയിൻഫോൾ ഇല്ലേ, നമ്മുടെ മൺസൂൺ വന്നിട്ട് അതിന്റെ ഭാഗത്ത് അതിന്റെ റേഞ്ചസ്, അതിന്റെ രണ്ട് ബ്രാഞ്ചസും കൂടെ ഡിഫറെന്റ് ടോപ്പോഗ്രാഫിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും കൂടെ വന്നിട്ട് എങ്ങനെയാണ് റെയിൻഫോൾ സ്പേഷ്യലി സ്പ്രെഡ് ആയിരിക്കുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ എൽനിനോ ഇതിന്റെ ഒക്കെ വരുമ്പോഴത്തേനും ടെമ്പോറൽ വേരിയേഷൻസ് എങ്ങനെയാണ്, അത്രയും കാര്യങ്ങൾ മൊത്തത്തിൽ അത് ഇന്ത്യയിൽ എങ്ങനെയാണ് റെയിൻഫോൾ ടെമ്പോറലി ആൻഡ് സ്പേഷ്യലി സ്പ്രെഡ് ഔട്ട് ആയിരിക്കും, അത്രയും കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയായിരുന്നു. പഠിപ്പിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ് മൺസൂണിലാകുമ്പോൾ. മാം മൺസൂൺ മെൻഷൻ ചെയ്തപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞു പോയി, അത് സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ടോപ്പിക് ആയിട്ട് മാം എടുത്തിട്ടില്ല. ഇല്ല, അതങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് എടുക്കണ്ടില്ല. മേ ബി എന്റെ രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് പോകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. റെയിൻഫോൾ മാപ്പ് ഒക്കെ പഠിപ്പിച്ചല്ലേ? GS അത് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ മാം പറഞ്ഞത് GS ക്ലാസിന്റെ ക്ലാസ്സസ് മറ്റേതിന് യൂസ് ചെയ്യാന്നായിരുന്നു. GS ജോഗ്രഫിയുടെ ക്ലാസ്സിൽ റെയിൻഫോൾ ഇത് മെൻഷൻ ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു മാപ്പ് വെച്ചിട്ട് മാം അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് ഇന്ന റീജിയൻസ് ജോഗ്രഫിക് ഫാക്ടേഴ്സ് കൊണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോയിരുന്നു. അത് ഏകദേശം ട്രൂ ആണ്. കാരണം ഓപ്ഷനകത്ത് മാപ്പിന്റെ കാര്യത്തിനകത്ത് കൂടുതൽ കോംപ്ലക്സിറ്റി ഇല്ല. ഇൻഫാക്ട് ഇന്ത്യൻ ജോഗ്രഫിയിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേനും GS ലുള്ളതിന്റെ കുറച്ച് എക്സ്പ്ലനേഷൻ കുറച്ചൊരു എക്സ്ട്രാ ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ.
അപ്പൊ മൺസൂൺ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞല്ലേ, അതാണ് എനിക്ക് അറിയേണ്ടത്. ബിക്കോസ് ഇന്ന് ഞാൻ മേജർ ആയിട്ട് എടുത്തു വെച്ചിരുന്ന ഒരു 1.5 hour എടുക്കുന്നത് വിചാരിച്ചിരുന്ന സെഷനാണ് മൺസൂൺ. കാരണം GS ജോഗ്രഫിക്കകത്ത് മൺസൂൺ ഫാക്ടേഴ്സ് എല്ലാം ഇന്ത്യൻ മൺസൂൺ എല്ലാം ക്ലിയർ ആയിട്ട് എടുത്തു പോയത്. അത് 2 സെഷൻ കിട്ടിയതാ. ഒന്ന് GS സാറിന്റെ ഒരു ലൈക്ക് ജസ്വിൻ സാറിന്റെ ഒരു സെഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, മാമിന്റെ ഒരു സെഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ രണ്ടുപേരും മൺസൂൺ കവർ ചെയ്തതാ ഓരോ പ്രാവശ്യം. എല്ലാം കഴിഞ്ഞല്ലോ അല്ലെ? വോക്കർ സെൽ സർക്കുലേഷൻ ഒക്കെ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞല്ലേ? വോക്കർ സെൽ സർക്കുലേഷൻ, എൽനിനോ, ലാനിന, അതുപോലെ തന്നെ സൊമാലി ജെറ്റ് സ്ട്രീം, അതെല്ലാം പറഞ്ഞ അതിന്റെ നോട്ട്സും നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടിട്ടുള്ളതായിരുന്നു. ജനറൽ മെയ് ബാച്ചിന്റെ ഗ്രൂപ്പിലുണ്ടായിരുന്നു. വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. അത്രയും കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ഓപ്ഷനിലേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച അത്രയും ലെവലിലേക്ക് ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ. അപ്പൊ എനിക്ക് ഇതിന്റെ സോയിലിന്റെ കാര്യം പിന്നെ എടുത്തിട്ടില്ല. പക്ഷെ സോയിൽ എനിക്ക് ആ ബയോജോഗ്രഫി ബാക്കിയുള്ളതുകൊണ്ട് സോയിൽ ഞാൻ എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു. ബിക്കോസ് ബയോജോഗ്രഫി എന്നോട് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു, വലിയ സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ആ ബയോജോഗ്രഫിയിലെ സോയിൽ എടുത്തതിന് ശേഷം എനിക്ക് സോയിൽ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ബിക്കോസ് സോയിലിനെ കുറിച്ച് ബ്രോഡ് ഐഡിയ കിട്ടിയതിന് ശേഷം ഇന്ത്യൻ സോയിലിലേക്ക് വരുന്നതാണ് ബെറ്റർ എന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇന്ന് എടുക്കാൻ വേറെ ടോപ്പിക് ഒന്നും ഇല്ല. ഫ്ലഡ്സ് ആൻഡ് ഡ്രോട്ട്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞായിരുന്നു, അതും കൂടി ഒന്ന് അറിയണമല്ലോ. അതാണ് എൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്. ഫ്ലഡ്സ് ആൻഡ് ഡ്രോട്ട്സ് ഇന്ത്യയിലെ ആണെങ്കിലും ഡിസാസ്റ്ററിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ജോഗ്രഫിയുടെ ഇതിലായിട്ട് എടുത്തിട്ടില്ല. ഇതിന്റെ അകത്ത് നമ്മുടെ റീജിയണൽ ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ RDPയുടെ മൊഡ്യൂൾ ഇല്ലേ, അതില് ഫ്ലഡ് ആൻഡ് ഡ്രൗട്ട് പറഞ്ഞില്ല? അതില് കമാൻഡ് ഏരിയ പ്രോഗ്രാം പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ അത് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കമാൻഡ് ഏരിയ പ്രോഗ്രാം വുഡ് ബി നൈസ് ഫോർ ലൈക്ക് ഫ്ലഡിന്റെയും ഡ്രൗട്ടിന്റെയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മോസ്റ്റ്ലി ആ പ്ലാനിംഗ് എന്നുള്ള RDP എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും വിചാരിക്കുന്നു. RDP എന്നുള്ള ആ ഡയമെൻഷൻസിൽ നിന്നാണ് ഫ്ലഡിന്റെയും ഡ്രൗട്ടിന്റെയും ചോദ്യം വരുന്നത്. ഫിസിക്കൽ സെറ്റിംഗിലാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് എവിടെയൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം മാത്രമാണ് ഫിസിക്കൽ സെറ്റിംഗ്സ് വരുന്നത്. ബാക്കി വരുന്നത് RDPയിലാണ്. ഐ തിങ്ക് അതങ്ങനെയാണെങ്കിൽ RDP കവർ ആയിട്ട് കാണും ഉണ്ടെന്നാണ് മിലു പറഞ്ഞത്. ലൈക്ക് റീജിയണൽ പ്ലാനിംഗ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റില് കമാൻഡ് ഏരിയ പ്രോഗ്രാം, ട്രൈബൽ പ്ലാന്, സബ് പ്ലാൻസ്, അങ്ങനത്തെ കാര്യമെല്ലാം മെൻഷൻ ചെയ്തിരുന്നു മാം. അപ്പൊ അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ കുറെ എല്ലാം അത് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ്. അല്ലാണ്ട് ഫ്ലഡ് ആൻഡ് ഡ്രോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് സെപ്പറേറ്റ് നമുക്ക് ക്ലാസ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടില്ല. ഇല്ല, സെപ്പറേറ്റ് ക്ലാസ് വേണമെന്നില്ല. ഒന്ന് അതിനകത്ത് ബേസിക് കണ്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ, അത് ഫ്ലഡ് ആൻഡ് ഡ്രോട്ട്സ് ആണ് ഒരു ടോപ്പിക് ആയിട്ട് വരുന്നത്. അതിന്റെ ബേസിക് കണ്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ NCERT-യിലും GS-ലും ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെ. എവിടേക്കാണ് ഫ്ലഡിംഗ് റീജിയൻസ്, ഇന്ത്യയുടെ ഫ്ലഡ് റീജിയൻസ് മോസ്റ്റ്ലി നമ്മുടെ നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ പ്ലെയിൻസ്, അല്ല നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഗാഞ്ചറ്റിക് പ്ലെയിൻസും റിവർ വാലീസും ആണെന്നുള്ള കാര്യം. ഡ്രൗട്ട് ബോൺ റീജിയൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാലോ, നമ്മൾ GS പഠിക്കുന്ന അതേ കാര്യങ്ങൾ. അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ വരുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് പ്ലാനിംഗ് വരും. പ്ലാനിംഗിലേക്ക് വരുമ്പോൾ RDPയിലാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെ മെത്തഡോളജീസ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാം, എങ്ങനെ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഡീൽ ചെയ്യാം, വാട്ടർ ഷെഡ് ഡെവലപ്മെന്റിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം, വാട്ടർ ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് മെത്തേഡ്സിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം. അവിടെയാണ് വരുന്നത്. പറയോ മാം? അർബൻ ഫ്ലഡ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടും അർബൻ ഹീറ്റ് ഐലൻഡ്സ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു സ്പെസിഫിക് സെഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതില് ഇപ്പോഴത്തെ കറണ്ട് ഇഷ്യൂസും മാം ലൈക് കണ്ടംപററി ഇഷ്യൂസ് മെൻഷൻ ചെയ്തു പോയപ്പോ അർബൻ ഫ്ലഡ്സ്, ഡ്രോട്ട്സ്, ഇന്ത്യയിലെ വാട്ടർ സിറ്റുവേഷനെ കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ക്ലാസ്സിൽ. ഓക്കെ, അത് കണ്ടംപററിയിൽ വരുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പുള്ളിക്കാരി ഇത് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ചോദിച്ചായിരുന്നു മൺസൂൺ കവർ ചെയ്തു, അപ്പൊ എന്നൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. ഇന്നിപ്പോ ഞാൻ വേറെ ഒന്നും പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വന്നിട്ടില്ല. ബിക്കോസ് ഇതിപ്പം ഇങ്ങനെ നോക്കി കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ഫിസിക്കൽ ജോഗ്രഫി കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ മൺസൂൺ കൂടെ എടുക്കാം എന്നുള്ള പെർസ്പെക്റ്റീവിലാണ് വന്നത്. ഇനിയിപ്പോ റിസോഴ്സസ് ആണ് വേണ്ടത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ഒരു ക്ലാസ് ഒന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് കാരണം ഞാൻ റിസോഴ്സ് അത്രയും റിവൈസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. റിസോഴ്സ് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ഫാക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഏരിയല്ലേ, അപ്പൊ അതൊന്നും നോക്കാതെ എടുക്കുന്നത് ശരിയല്ല. അപ്പൊ അതൊന്ന് നോക്കണം. അപ്പോ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഏരിയയിൽ ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? വേറെ ഏതെങ്കിലും എടുക്കാൻ വിട്ടുപോയ ഏരിയാസ് ഉണ്ടോ? അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയാമോ? സമയമുണ്ടല്ലോ. അതെ, ഞാൻ മിലുവിനോട് ചോദിക്കാൻ കാരണം മിലു പ്രത്യേകിച്ച് ജോഗ്രഫിയിൽ എന്തൊക്കെയാ വരുന്നത് കുറച്ചും കൂടി ധാരണ ഉണ്ടല്ലോ എന്നുള്ളതാണ്. പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ളവർക്കും അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ? വേറെ എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ എന്ന് പറയണേ. ഏതെങ്കിലും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത പോർഷൻസ് ഉണ്ടല്ലോ? മൺസൂൺ ഒന്ന് പറയാമോ? വാർക്കർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഓർക്കുന്നില്ല. മൺസൂൺ എന്താന്ന് പറയണമെന്നോ പറയാലോ? ഒന്ന് ചെയ്ത് തരുമായിരുന്നെങ്കിൽ നല്ലതായിരുന്നു. ശരി. ഏതായാലും ഞാൻ മൺസൂൺ എടുക്കാൻ വന്നല്ലേ, ഒരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ട് പോകുമ്പോൾ എനിക്കൊരു സന്തോഷമുണ്ട്. മൺസൂണിനെ കുറിച്ചുള്ള ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് ഇപ്പൊ എന്തായാലും അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. കോംപ്ലക്സ് ഏരിയസിലാണ് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ
India is a subcontinental land. Obviously, land and sea will be having difference of pressure and pressure conditions, temperature and pressure conditions. So normally you will see in summer season, land will be getting heated faster, and ocean would be lower. So ocean would be having moderate kind of conditions, land would be having extreme conditions. So specific case നോക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ കാര്യത്തിലേക്ക് വന്നുവെങ്കിൽ summer seasonal low pressure compared to sea. Sea will be high pressure compared to land. And in the winter season, this would be reverse, high pressure over land and low pressure over ocean. So because of these two conditions, there are shifting of wind. That is basically monsoon. So നമുക്ക് അറിയാം സിമ്പിൾ കാര്യമാണ്. ഇനി ഇതിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഇതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ഡൈനാമിക് റീസൺസ് ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് the shifting of ITCs. So ആദ്യം നമുക്ക് തന്നിരുന്ന തിയറി, ആദ്യം നമ്മൾ കേട്ട തിയറി, ട്രഡീഷണൽ തിയറി, is land and sea breeze ഒരു തിയറിയാണ്, where basically ഈ ഒരു പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് കൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്താ പറയുക വിൻഡിന്റെ റിവേഴ്സൽ ഓഫ് ഡിറക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അത് നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതല്ലായിരുന്നു. വൈ ഇന്ത്യ ഉള്ളു, വേറെ അതർ പാർട്സിലൊന്നും അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമില്ല. And that has been explained using the phenomena of ITCs, intertropical convergence zone. Okay, so നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യം, പറയാവുന്ന ഒരു കാര്യം, if you have the Indian subcontinent. So we see that the ITC is shifting little more towards the land, little more to the north compared to other regions in Indian case. This is under shift, and because of that, again we know the trade winds which are coming in from the southern hemisphere, since ITCs എവിടെയായിരുന്നെങ്കിൽ ഇക്വേറ്ററിന്റെ അവിടെ വരുന്ന trade winds will be crossing over the equator and will be moving in this direction. Now, a couple of things are happening here. This is basically the Coriolis force in the deflection is changing. Since Coriolis force deflection in the northern hemisphere and southern hemisphere are different. Southern hemisphere it is to the left, northern hemisphere it is to the right. So these trade winds, which because the ITCs is shifting to the north, these trade winds will be also crossing over the equator. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഓർക്കേണ്ടത്, ട്രേഡ് വിൻഡ്സ് ഒരിക്കലും, വിൻഡുകൾ ഒരിക്കലും ഇക്വേറ്ററിലേക്ക് ഒന്നുമല്ല വരുന്നത്. നമ്മൾ പൊതുവെ ഇക്വറ്റോറിയൽ ലോ പ്രഷർ ബെൽറ്റ് എന്ന് പഠിക്കുമെങ്കിലും വിൻഡ് വരുന്നത് എപ്പോഴും ഹൈ പ്രഷറിൽ നിന്ന് ലോ പ്രഷർ ബെൽറ്റിലേക്കാണ്. ഈ ITCs എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ലോ പ്രഷർ ബെൽറ്റ്. സോ ഇവിടുത്തെ സബ് ട്രോപ്പിക്കൽ ഹൈ പ്രഷർ ബെൽറ്റിൽ നിന്ന് വരുന്ന വിൻഡ് വിൽ ബി ക്രോസിംഗ് ദി ഇക്വേറ്റർ ആൻഡ് വിൽ ബി ട്രൈങ് ടു ഗെറ്റ് ടു ദി ലോ പ്രഷർ സെന്റർ. അപ്പോൾ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, ഈ നേരത്തെ കൊറിയോലിസ് ഫോഴ്സ് ഇങ്ങോട്ടാണ് ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്തെങ്കിൽ, ദാറ്റ് ഈസ് ടു ദ ലെഫ്റ്റ്, ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേനും ദി റിഫ്ലക്ഷൻ ചേഞ്ചസ് ടു ദ റൈറ്റ്. And this is the reason why Indian subcontinentiലേക്ക് നമുക്ക് മൺസൂൺ റെയിൻഫോൾ കിട്ടുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ അത് ബാക്കിയുള്ളവരുടെ ഇത്രയും ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലെ പോലെ ചെറിയ ഷിഫ്റ്റിങ്ങേ കാണുള്ളായിരുന്നു, ഇത്ര ഒരു പ്രൊണൗൺസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഷിഫ്റ്റ് ഒന്നും കിട്ടില്ല. സിമിലർലി ഇത് സമ്മർ സീസണിലെ കാര്യമാണ്. വിന്റർ സീസണിൽ ഇതിന്റെ നേരെ റിവേഴ്സിൽ വരും. സോ വിൻഡ് വിൽ ബി ഫ്ലോയിങ് ഇൻ ദി ഓപ്പോസിറ്റ് ഡിറക്ഷൻ. So in this case, wind will be flowing from here and will be crossing, and Australia will be facing the situation that kind of monsoon that India has seen. Australia north മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഓസ്ട്രേലിയയുടെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഇല്ല. Australia north മാത്രമേ will be facing this. So this is the basic foundational argument about why monsoon is happening. ഇനി ഇതിന്റെ മുകളിൽ കൂടെയാണ് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും കാണേണ്ടിയിരിക്കുന്നത്. So monsoon എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ basically shifting of wind from land to ocean and ocean to land. അത്രയും കണ്ടു. Monsoon is not just about that. Monsoon system is not just about the wind crossing its direction. There is a lot of other things like the sudden onset, the temporal variations, the spatial variations,
break in monsoon, El Nino, Indian Ocean dipole, ഇങ്ങനെ കുറെ കൺസെപ്റ്റുകൾ നമുക്ക് ഇതിന്റെ കൂടെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇത്രയും കൺസെപ്റ്റുകളും കൂടെ പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു മൺസൂണിനെ കുറിച്ചുള്ള ധാരണ കറക്റ്റ് ആയി വരിക. സോ അതിനകത്ത് സഡൻ ഓൺസെറ്റിനെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സബ് ട്രോപ്പിക്കൽ വെസ്റ്റേർലി ജെറ്റ് സ്ട്രീം. Subtropical westerly jet stream is flowing over India in the winter season. Say, Himalayas. So it is the subtropical westerly jet stream are flowing through the south of Himalayan system. And something that we studied through the MONEX expedition is that by studying the weather conditions is that till the point south subtropical westerly jet stream TWJ is there over the Indian continent, Indian subcontinent, the monsoon will not be onsetting. Monsoon will not onset into the, or monsoon will not enter into the Indian subcontinent. So there is a correlation between the withdrawal of STWJ will lead to what? Onset of monsoon. In fact, what happens is that the withdrawal subtropical westerly jet stream will tend to induce little more high pressure system in the northern plains. Northern plains നമ്മുടെ ടിബറ്റിന്റെ പാർട്ടിലുമാണ് അവിടെ ലോ പ്രഷർ ഉണ്ടാകുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വിൻഡ്സ് വരുന്നത്. As far as the subtropical westerly jet streams are present over the Indo-Gangetic plains or the Tibetan plateau region, the low pressure systems will not intensify. ഈ സാധനം and the moment subtropical westerly jet stream is withdrawn to the to the northern latitudes above Himalayas or beyond Himalayas, as you say, and then the low pressure situation intensifies. So this one has been removed and the low pressure situation here has become stronger, and this would then lead to what? Monsoon rainfall or monsoon winds coming into India. So that is the significance of subtropical westerly jet stream in the case of onset of monsoon. ഇതിന് കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് നോക്കാവുന്ന ഒരു ജെറ്റ് സ്ട്രീം ആണ് ട്രോപ്പിക്കൽ ഈസ്റ്റേർലി ജെറ്റ് സ്ട്രീം. അതിനു മുമ്പ് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ടിബറ്റൻ പ്ലേറ്റ്. Tibetan plateau is important because the low pressure setting of low pressure in that Tibetan plateau has a huge role, right? So it's a highland area. Because there is low pressure, the air will be rising up from there and will be coming into what something known as a Mascarena's sky. Okay, so this would be the low pressure where convection of air is happening into upper atmosphere, and that air which is convected from the Tibetan plateau would be flowing along the upper atmosphere and will be descending down in the Mascarena's high region. Okay, so അങ്ങനെ ഒരു correlation കൂടെ ടിബറ്റൻ പ്ലേറ്റു നമ്മുടെ മൺസൂൺ സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. ഇനി Mascarena's high എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ ഇങ്ങോട്ട് മൺസൂൺ വിൻഡ് വരുന്നത്. Okay, so the formation of Tibetan low pressure center is very, adana Koteshwaran's theory. The Tibetan low pressure is very important for the onset of Indian monsoon. It helps to induce the monsoon rain winds into Indian subcontinent. Now, when this upper air circulation is going in, the high velocity upper air winds will be in the upper atmosphere will be deflected. A branch of this wind will be deflected and will become geostrophic. Now, this is not geostrophic wind. Geostrophic winds are which flows parallel to the isobars. So isobars are mostly latitudinal, right? So one such wind part of this circulation would be deflected over in a east to west direction, and that is the tropical easterly west jet stream. The Indian tropical easterly jet stream. Now, this jet stream will again influence the onset of the monsoon, the cyclonic rainfall during monsoon. So, we have monsoon branches. One branch, Arabian Sea branch, Bay of Bengal branch. Bay of Bengal branch does not cause much rainfall in these parts of India, and that is caused by eastern jet stream. So, jet stream important variability of monsoon is one of the most crucial element of monsoon rain.
or rather one of the conspicuous characteristics of monsoon rainfall. Now variability happens in two dimensions, that is spatial dimension and temporal dimension. Spatial can be explained using the branches of monsoon and also to an extent by the the break in monsoon. Spatial variations explain here. Now it is the temporal variation that is more conceptual in the scheme of our exam, that is the El Nino, La Nina, which is known as the ENSO, and the Indian Ocean Dipole. To some extent, the Madan-Julian circulation, well, not very important, but to extent Madan-Julian circulation can also be written. Madan-Julian circulation ഒക്കെ specific ആയിട്ട് എഴുതാവുന്ന രീതിയിലുള്ള questions അധികം വന്നിട്ടില്ല. Now, El Nino ENSO situation can be explained using Walker circulation. Walker circulation എന്ന് പറയുന്നത് again is like a zonal east to west circulation of air. Normally നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്താണ് higher latitude to lower latitude അല്ലെ, subtropical high pressure to equatorial low pressure എന്ന് പറയുന്നത് latitudinal flow ആണ് in this direction, north south. This is east to west, and this east to west direction of flow ആണ് നമ്മുടെ ഈ El Nino ഉണ്ടാക്കുന്നത്. In fact, El Nino is not exactly, El Nino is not the reason for Indian monsoon's weakness. El Nino വർഷങ്ങളിൽ ഇന്ത്യൻ മൺസൂൺ വീക്കണം, അല്ലാതെ El Nino നടന്നുകൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ മൺസൂൺ വീക്കണം എന്നുള്ള ഒരു പോസിറ്റീവ് റിലേഷൻഷിപ്പ് അല്ല. ഇൻഫാക്ട് വാക്കർ സർക്കുലേഷനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചില വേരിയേഷൻ കൊണ്ടാണ് El Nino ഉണ്ടാകുന്നത് ഇന്ത്യൻ മൺസൂൺ വീക്കൺ ചെയ്യുന്നത്. സോ El Nino വരുന്ന വർഷങ്ങളിൽ ഈ വാക്കർ സർക്കുലേഷൻ വീക്ക് ആകുന്നതുകൊണ്ടാണ് El Nino വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ ഞാൻ എനിക്ക് പറയാം, ഇന്ത്യയുടെ സൈഡിൽ കുറച്ച് വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടാകും. സോ ഇറ്റ്സ് എൻ ഇൻഡിക്കേറ്റർ. El Nino is an indicator, not the real cause. So if you look at again case of India, you have the Indonesian region here, you have the Australia there somewhere. You also have South America here. So the Walker circulation belt is found in this region. Basically in the equatorial belt. Right. So the air rises up from the Indonesian part and descends near the Mascarenas sky. Mascarenas is near the Madagascar region, and here we have again the Australia, and we have the Peru region. So here again air descends. Now wherever air descends, you will be having high pressure situation. So here again high pressure situation. Now wherever high pressure situation is there, you will be having the cold water. So if a beaker is there, high pressure means what air will be descending down and diverging. The water will be pushed to this part, pushed away, and cold water would be rising up. So that's the idea of upwelling. Upwelling is always caused when wind is blowing into the ocean water and it displaces water on the surface, and the water from the bottom comes up. That's the idea of upwelling. So here, since high pressure situation is there, the air is coming, descending down and diverging. Again, you will get the cold wind conditions there. So this is a normal Walker circulation. Now what happens in El Nino year is that in the El Nino year, this normal conditions would be the normal conditions would be, normal conditions up, air is rising up from the Indonesia, Australia part, all this part. So here the air will be either this will be weakening, the rise of air will be weakened, or it will be replaced. So it will be the situation changes. So let's take the
extreme case that the upliftment of air is stopping, and here more subsidence of air is there, air is coming down, right? So here there will be a high pressure system, and here the high pressure, this Walker cell is weakening in the sense that here there will be uplift. So the high pressure system that is found over the Mascarenhas high weakens. It does not become a low pressure center, the high pressure center weakens because other factors are also there in the creation of high pressure belt. So the Mascarenhas high pressure belt weakens. Now obviously here we will see this El Nino happening because നമുക്ക് high pressure belt കുറഞ്ഞു, അതുകൊണ്ട് തന്നെ upwelling കുറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ you have hot water, warm water, and that warm water is known by the name El Nino. So irrespective of, this happens here, but our concern is here. The low pressure, the high pressure situation on the Mascarenhas front will be weakening. Now here there is low pressure and here there is high pressure. Is this difference between these two? That is the PGF, pressure gradient force. The stronger the gradient between Mascarenhas high and Indian Ocean, Indian Ocean, like Indian subcontinent. The stronger the difference between the Mascarenhas high and Indian subcontinent, the monsoon winds would be more strong. It would be flowing with more vigor. So, but in the El Nino years, here there is El Nino, here there is weakening. When that weakens, the pressure gradient force also declines, and that means what? Monsoon weakens. So this is basically what is happening. That's what Walker circulation is responsible for the weakening of monsoon or the strengthening of monsoon in the case of La Nina. So that we call by the name El Nino and La Nina because they are what indicators of the weakening of Walker circulation. So this is how we can explain the El Nino La Nina condition. Nandu, okay, no? Yeah, okay, sir. Okay. ഇതിന് മുകളിൽ കൂടെ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ പറയാനുള്ളത് മേ ബി ദി ഇന്ത്യൻ ഓഷൻ ഡൈപോൾ ആയിരിക്കാം. Indian Ocean dipole is like what? A circulation that is found in the Indian Ocean, the northern Indian Ocean, with respect to the sea surface temperature also. So in this case, the exact opposite of here, the need is about ensuring there's a high pressure. Here, the need is about ensuring warm water in the Indian Ocean part. Now, when the Indian Ocean situation is Indian Ocean dipole is positive, you will be having warm waters in the Arabian Sea part. Now, what is significant is that monsoon winds would be there, but monsoon winds needs to be humid also. So the strength of monsoon wind would be ensured by the Mascarenhas high. Now, for the monsoon winds to be humid, that factor is ensured by the Indian Ocean dipole. Now, if the Indian Arabian Sea region, the western part of Indian Ocean is warm, that means what? When the temperature is more evaporation would be happening, and more evaporation would be happening. Since that is the case, monsoon wind will be having more humidity. More humidity means more precipitation. Now, on the other hand, if there is cold water here, because of negative Indian Ocean dipole, negative Indian Ocean dipole, you will have lesser amount of evaporation. Evaporation കുറവായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? മൺസൂൺ വിൻഡിനകത്ത് ഹ്യൂമിഡിറ്റിയും കുറവായിരിക്കും. ഹ്യൂമിഡിറ്റി കുറവാണെങ്കിൽ റെയിൻഫോളും കുറവായിരിക്കും. So when negative Indian Ocean dipole is there, the monsoon wind will be having less humidity and will be causing less rainfall. So that affects the Indian monsoon again. So if you look at Indian monsoon from a rainfall perspective, Indian monsoon, when you look at Indian rainfall from a rainfall perspective, these two actions are acting in a counter way, like El Nino and Indian Ocean dipole. Those two are opposing factors. അപ്പോൾ El Nino വരുന്ന വർഷങ്ങളിൽ പോസിറ്റീവ് Indian Ocean dipole ആണെങ്കിൽ Indian rainfall കുറയാനുള്ള ചാൻസ് കുറവായിരിക്കും, because El Nino and Indian Ocean dipole, positive Indian Ocean dipole are opposite. In say the case of El Nino and negative Indian Ocean dipole ആണെങ്കിലോ, that would be complementing. So monsoon would be even more weaker. Similar is the case for La Nina year positive Indian Ocean dipole ആണെങ്കിൽ rainfall would be much higher, because positive Indian Ocean dipole എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ മഴ കൂട്ടും, La Ninയും മഴ കൂട്ടും.
അതേസമയം ലാനിനെയും നെഗറ്റീവ് ഇൻഡ്യൂഷൻ ഡൈപോൾ ആണെങ്കിൽ മഴ വിൽ ബി സംവെയർ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദാറ്റ്. സോ യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ IOD and ENSO. Okay, that's not straightforward. IOD എന്ന് പറയുമ്പോൾ പൊതുവെ പോസിറ്റീവ് ഡൈപോളും ENSO എന്ന് പറയുമ്പോൾ പൊതുവെ ലാനിന് എല്ലിനോ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഓഫ് വാട്ട് കൗണ്ടർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് കാണാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, സോ ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ. വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ? നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ അധികം സമയം എടുക്കത്തില്ല. എനിക്ക് തോന്നുന്നു റിസോഴ്സസ് വിൽ നോട്ട് ടേക്ക് മച്ച് ടൈം ടു കംപ്ലീറ്റ്. പിന്നെ അതിനകത്ത് ദി ബയോ ആൻഡ് എൻവയോൺമെന്റൽ ജോഗ്രഫി അതാണുള്ളത്, which was I was not supposed to take that, but still അത് ഞാൻ എടുക്കും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തെങ്കിലും സമയം എടുക്കും എന്നൊന്നും എനിക്ക് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യണം. This thing, resource geography, I think we can finish it in 2 sessions, so won't take much time. And the water ആണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം. We'll deal that in detail. ബാക്കി കാര്യങ്ങൾക്ക് അത് കുറച്ച് ഇൻപുട്സ് തരാനേ ഉള്ളൂ. ഇത് വലിയ കൺസെപ്ച്വൽ കാര്യങ്ങളൊന്നും റിസോഴ്സ് ജോഗ്രഫിക്കകത്തില്ല. പിന്നെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഐ വിൽ ബി ഗിവിംഗ് യു ആസ് നോട്ട്. ഞാൻ കുറച്ച് എൻ്റെ കുറച്ച് നോട്ടുകളൊക്കെ ഇരിപ്പുണ്ട്, കുറച്ച് ഡാറ്റ മെറ്റീരിയൽസ് അതെല്ലാം. അപ്പൊ ഞാനത് ഈ ഫാക്ച്വലായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അത് ഞാനത് ഒരു PDF ആക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ട് തരാം. നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമായിരിക്കും റെഫർ ചെയ്യാൻ. കുറെ മെറ്റീരിയലിൽ പോയി നോക്കാതെ ഒറ്റ സോഴ്സിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ എടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഐ ബി ഡൂയിങ് ദാറ്റ്. യാ എൻജോയ്. സാർ ആ സൈക്ലോണിന്റെ കാര്യം കൂടെ ഒന്ന് പറയാമോ സാർ, ഇന്ത്യൻ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ? സൈക്ലോണിന്റെ കാര്യത്തിൽ സൈക്ലോണിന്റെ തിയറി അറിയാമെങ്കിൽ പിന്നെ ഇന്ത്യൻ കോണ്ടെക്സ്റ്റോട്ട് വരുമ്പോൾ 2 കാര്യങ്ങൾ നോക്കാനുള്ളൂ. ഒന്ന് സൈക്ലോൺ സീസൺ. ഇന്ത്യയിലെ സൈക്ലോൺ സീസൺ ഈസ് മോസ്റ്റ്ലി കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഇൻ ദി ദാറ്റ് റിട്രീറ്റിംഗ് മൺസൂൺ ഫേസ്. സേ ഒരു ഓഗസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ ഒക്കെ തൊട്ട്. റിട്രീറ്റിംഗ് മൺസൂൺ സെപ്റ്റംബർ തൊട്ടാണ് ജെല്ലി തുടങ്ങുന്നത്. ഒരു ഒക്ടോബർ ഒക്കെ ആകുമ്പോഴാണ് സെൻട്രൽ മിഡ് ഇന്ത്യയിലോട്ടൊക്കെ വരുന്നത്. ബട്ട് ഒരു ഓഗസ്റ്റ് കഴിയുമ്പോൾ തൊട്ട് നമ്മുടെ ബേ ഓഫ് ബംഗാൾ വിൽ ഗെറ്റ് വാർമർ. ദാറ്റ്സ് എ പോയിന്റ് അറ്റ് വിച്ച് ബേ ഓഫ് ബംഗാൾ ഇസ് മോസ്റ്റ് വാർമർ. So because of that reason, there are in fact 2 monsoon season, 2 cyclonic season in India, and the most famous one is this August തൊട്ട് ഒരു നവംബർ വരെയുള്ള പീരീഡ്. And another one is the April May ഒരു സീസൺ ഉണ്ട്. ആ സീസണിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും വലിയ വലിയ സൈക്ലോൺസ് വരുന്നതായിട്ട് കേട്ടില്ല. So 2 seasons are there. Certainly the August, September, October season is the most strongest one. In August, October seasonൽ നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ if you look at it, the conditions for formation of cyclones, അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്ന കാര്യം സീ സർഫേസ് ടെമ്പറേച്ചർ ആണ്. ബാക്കിയുള്ള കൊറിയോളിസ് ഫോഴ്സ്, എക്സിസ്റ്റിംഗ് ലോ പ്രഷർ സെന്റർ, വിൻഡ്, വെർട്ടിക്കൽ വിൻഡ് സ്പീഡ് കുറവായിരിക്കണം, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് വെർട്ടിക്കൽ വിൻഡ് ഷീൽഡ്. സോ ഇതിന്റെ അകത്ത് പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്ന വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു സീ സർഫേസ് ടെമ്പറേച്ചർ ആണ്. സോ ദി സീ സർഫേസ് ടെമ്പറേച്ചർ അച്ചീവ്സ് ദാറ്റ് 26-27 degree during this period. അതുകൊണ്ട് തന്നെ there will be creation of lot of low pressure depressions. അത് നമ്മുടെ മൺസൂൺ സമയത്ത് തന്നെ ലോ പ്രഷർ ഡിപ്രഷൻസ് നമുക്ക് ന്യൂനമർദ്ദങ്ങൾ വരാറുണ്ട്. ബട്ട് ബൈ ദിസ് ടൈം ഓഫ് October this becomes even stronger and more, and you will see intensification of these low pressure depressions that is already there, and it is intensification of these depressions aided with the presence of the upper air easterly jet stream. ഈ രണ്ടിനും കൂടെ കാരണത്തിലാണ് നമ്മുടെ സൈക്ലോൺസ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഡൈവേർട്ട് ആയി വരുന്നത്. ആൻഡ് ഒബിയസ്ലി ദി ഡിറക്ഷൻ ഓഫ് ഫ്ലോ ഇസ് ഓൾസോ ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഇറ്റ് ഗോസ് ഫ്രം ഈസ്റ്റ് ടു വെസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത്. സോ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് റീസൺ ഓൾസോ ദോസ് cyclones which are created in the Bay of Bengal will be coming towards the eastern coastline of India. Now, as far as Arabian Sea is concerned, Arabian Sea പ്രധാന ഡിഫറൻസ് പറയുന്നത് ഈസ്റ്റ് ടു വെസ്റ്റ് ഫ്ലോ തന്നെയാണ്. So most of the cyclones which are created in the Arabian Sea will be flowing into the Gulf region, the Oman, Yemen, those regions, so not to India. But in some cases, there is recurrence of monsoon, which has to do with again regional sea surface temperature. നമ്മുടെ ഗുജറാത്ത് കോസ്റ്റ്, മഹാരാഷ്ട്ര കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അറേബ്യൻ സീയിലെ സീ സർഫേസ് ടെമ്പറേച്ചർ വരുന്ന പോലെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ നടക്കുക. പിന്നെ ചില സമയത്ത് വെരി എക്സ്ട്രീംലി ഹൈ ആയിട്ടുള്ള ഹൈ വിൻഡ് വെലോസിറ്റി ഉള്ള സൈക്ലോൺസ് പാസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണെങ്കിലും there will be deflection. The factor is Coriolis force is a function of wind speed also. The more the wind speed, the higher would be the deflection. So അങ്ങനെ ചില സമയത്ത് മാത്രമാണ് recurving of monsoon Indian western coast like varanulla chance. Otherwise the monsoons are limited to the eastern coast, that is the Andhra Pradesh, and mostly the Andhra Pradesh and Tamil Nadu coast would be the most affected, not excluding Odisha also.
So ഈ 3 regionsലാണ്. And something we have to learn about tropical cyclones in the context of climate change is that climate change in Indian context is mostly seen as rising temperature. So Arabian Sea temperature these days are increasing. Similarly, Bay of Bengal is increasing, and that's why we are having more and more incidents of cyclonic landfall. Cyclone കൂടുതൽ വരാനുള്ള ഒരു കാരണം ഈ ഒരു കാരണമാണ് ഈ increasing sea surface temperature. So and there is a more other like rapid intensification എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട്. സാധാരണ ഒരു സൈക്ലോൺ ഇന്റൻസിഫൈഡ് ആಗಿ വരാൻ 10-48 മണിക്കൂർ എടുക്കുമെങ്കിൽ because of higher temperature of the sea surface rapid intensification ഉള്ള പരിപാടിയുണ്ട്. സോ ഈ നമ്മുടെ തോട്ടയൊക്കെ വന്ന സമയത്ത് അതായിരുന്നു ദി മൺസൂൺ മൺസൂൺ അല്ല cyclone was more quicker into making landfall because of this rapid intensification. അത് കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ വന്നൊരു കാര്യമാണ്. അത് എത്രത്തോളം ഇപ്പൊന്നും ചോദിക്കുന്നത് എനിക്കറിയത്തില്ല, ബട്ട് വി ക്യാൻ ഓൾവേസ് മെൻഷൻ ഇറ്റ്. ക്വസ്റ്റൻ ഈസ് ആസ്ക്ഡ് അപ്പോൺ സൈക്ലോൺ ഈ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായി റാപ്പിഡ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഒക്കെ എഴുതാം. സർട്ടൻലി ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചും സീ സർഫേസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസിംഗ് നമ്മൾ എന്തായാലും എഴുതണമെന്ന് എക്സ്പെക്ടഡ് ആണ്. ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ ചോദിച്ചാലും സൈക്ലോജെനിസിസ് ഒക്കെ ആ ട്രോപ്പിക്കൽ സൈക്ലോണിന്റെ തിയറി തന്നെ എഴുതിയാൽ മതി. ഹൗ ലോ പ്രഷർ സെന്ററിന് ചുറ്റും വിൻഡ് വരുന്നതും കൊറിയോളിസ് ഫോഴ്സ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടായി അതൊരു സർക്കുലർ ഫ്ലോ ആയി മാറുന്നു. സെയിം കാര്യം. Okay. ഓക്കെ, എന്നാ നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. നാളെ സെഷൻ ആണ് 30th അല്ലേ? നാളെ സെഷൻ ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് നാളെ റിസോഴ്സ് ജോഗ്രഫി എടുക്കാം. നാളെ നോർമൽ ടൈമിലേക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകാം. ഇന്നിപ്പോ 2 ദിവസം സമരമായതുകൊണ്ടല്ലേ നമുക്ക് ഈ ഒരു സെഷൻ വെച്ച്. നാളെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് കാണത്തില്ല, അപ്പൊ നമുക്ക് 6:30 തന്നെ മീറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ശരി, എന്നാ ശരി, നടക്കട്ടെ. അടുത്ത ദിവസം കാണാം. ഓക്കെ, ബൈ. താങ്ക് യു സാർ.